Magandang araw po sa inyong lahat. So ito po yung ating update para sa August 2018. So take note, para sa August pa lang po ito. Possible po kasi na magkaroon pa tayo ng ibang update after this. So how to withdraw cash. Ito po yung sa ating payout, no? Ang ating pong cut-off ay Wednesday 3 p.m. Ang ating pong pag-process ay Wednesday to Friday via BDO, BPI, METROBANK, or Palawan. So pag nakahabol po kayo sa cut-off ng 3 p.m., possible po na matanggap nyo agad ng Wednesday, Thursday, or Friday. So, first step is log in on your account sa hyssopians.net. So, nakalogin na po ako sa aking account. Ito po. Ayan. And then, sabi po dito, click select wallet from left menu and select withdraw. Ayan. So, select wallet. Ito po yung select menu natin. Select wallet. Select withdraw. Nakikita po natin yung available na balance na pwede po nating withdrawin dito sa taas. So for example po, maglalagay po ako ng 400. So sabi po dito, click Encash after nyo mag-enter ng amount. So enter amount and click Encash. So after ko po siyang ma-encash, sabi po dito, go to withdrawals and copy the transaction number. So go to withdrawals po, no? Ayan. And kung hindi pa po nakasort yung inyong transaction dito, click nyo po yung date. Click nyo rin po uli yung date para lumitaw po yung pinaka-recent na transaction. Sigurado po ako na ito po yung pinaka-recent ninyo. Copy nyo po yung transaction number. Ayan, importante po yan. To make sure po, you can check the amount na inyong withdraw. Nakita nyo rin po dito yung fee, admin fee natin na 5% and yung net. So, after nyo po makopy yung transaction number, proceed na po tayo sa ating SMS process. Ayan. So, ang ating pong SMS process ay text nyo lang po ang withdraw, space, cash, space, transaction number, yung ating pong kinopy, space, username, space, password, and space, amount, space, bank or remittance details. And send to 0945-704-4120. So, example po is withdraw, cash, ayan. Tapos ito po yung transaction number na kinopya natin. Akin pong username, akin pong password, kunwari. And then, yung ating amount na withdraw. And yung details po ng aking bank account, BPI, ayan. So, para sa Palawan naman po, medyo mas complete po na details ang kailangan po natin. So, withdraw, space, cash, ating pong transaction number uli, ating username, ating password, and then amount. Sa details po, kailangan kasama po yung inyong name, ayan, cellphone number, and yung address po ninyo. Ayan. So, send nyo rin po siya sa 0945-704-4120. Ayan. So, para naman po sa ating pag-withdraw ng product or package, ito po yung ating gagawin. Balik ko ano po yung value ng inyong product or package, yun din po yung inyong i-withdraw. Same process lang din po dito sa ating pag-withdraw kanina na ginawa. No? So mag-iiba lang po yung text format natin. So for example lang, pag-withdraw na po kayo ng 2,000 or 2,998 or 5,988. Ayan. Gagawin natin, text lang po ang withdraw, space, product, space, transaction number, yung kinopya po natin, again, yun po yun, space, username, space, password, space, yung name ng inyong order, or ng product, or ng package, space, pick up ba siya, or deliver. Kapag deliver po, kailangan may deliver details. Yan, so for example po, ito yung sample ng pick up, no? Withdraw, space, product, space, yung transaction number, space, yung admin, yung ayun po yung username ko. And then, yung 123456 na password. And then, yung aking pong order na dalawang package A. So, lagay po is pick up on office. And then, kapag ano naman po, kapag po tayo ay magdi-deliver, ito lang po yung gagawin natin. Yan. Same lang din po. Deliver to Marcos Reggie Boco
Again, yung akin pong address. Yan. Cubao QC, and then yung aking pong number. So, after po nyo mag-request, it's whether product man po or sa cash, mak-receive po kayo ng SMS. Usually, maghintay lang po siya ng 6 to 12 hours. Ayan. 6 to 12 hours po. 1 to 12 hours na po siguro. Ayan. So, after niyo po makareceive ng SMS, meron po siyang mga confirmation na gagawin po natin. Ating pong withdrawal ng product is anytime. Anytime po yan. Wala po siyang cut-off. Ang may cut-off lang po is yung sa ating pag-withdraw ng cash. Medyo mahaba po yung ating process, pero maganda na rin po ito kasi gusto po namin na maging secure yung ating pag-withdraw ng ating cash or ng ating products. Hopefully, magkaroon po tayo ng mas maganda pang process dito after po ng ating update na to. So, maraming salamat po. You can question your upline and your leader po kung may tanong po kayo. God bless.